FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Newsline, read by Elizabeth Awoku, live from Melody FM studios here in the United Kingdom. First, let's check out the headlines. Your state government announces July the 17th for 2025 JSS1 placement screening exercise. Court clears former Ekiti State Governor Fayose of 6.9 billion naira money laundering charges. On entertainment news, actress Mary Njoku raises alarm over fake drug circulating in Nigeria. And on business news, Meta deletes 10 million fake profiles, tightens monetization rules. And on the foreign scene, US President Trump orders Attorney General to release any credible information on X time. And on sports news today, National Institute for Sport set to inaugurate the Advisory Committee on July 21, 2025. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. Renowned Nollywood actress and producer Mary Remi Njoku has raised concerns over the competence of medications in Nigeria following a recent experience with food poisoning on a film set. In a post shared on Instagram, the actress raised an alarm about potential fake drugs circulating in the country. Actress Njoku recounted how she purchased the medication used to treat diarrhea from a prominent pharmacy chain in the country. She explained that despite taking the medication for 3 days, her symptoms persisted. However, when her husband gave her the same medication purchased abroad, she experienced relief within minutes. The nominees for the 77th Primetime Emmy Awards have been unveiled, with Severance leading the pack with 27 nominations. Abigail and Brenda Song made the announcement yesterday. The ceremony is scheduled for September the 14th at the Pickup Theatre in Los Angeles. And straight to local news. The Oyo State government has scheduled the 2025 screening and placement exercise into Junior Secondary School 1 GSS1 for tomorrow, Thursday, July 17, 2025. The Commissioner for Education, Science and Technology, Honorable Olusegun Olaiwola, who made this known in Ibadan, stated that the exercise will begin promptly at 7 a.m. across all designated screening centers in the state. The Commissioner advised all participating pupils from both public and approved private primary schools to come along with the writing materials for the exercise. He further directed principals and heads of the various screening centers to ensure adequate preparation and effective monitoring throughout the exercise. Still in Oyo State Commissioner for Budget and Economic Planning, Professor Musiba Babatunde, said that the administration of Governor Seyi Makinde has succeeded in improving the budget performance of the state, thereby making lives better and more meaningful for residents of the state. He noted that the state government has implemented a budgeting system that is transparent, open and accountable, a development which he noted has led to a year-on-year improvement of the state budget performance. Professor Babatunde, who made this disclosure while featuring in the Omitutu 2.0 inter-ministerial briefing held at the Governor's office, said the state budget performance improved from 57.4% in 2019 to 71.4% in 2024. The Commissioner explained that state revenue performance stood at 79.0% in 2022, while the expenditure performance was 71.2%, with the revenue performance peaking at 91.0% in 2024, while the expenditure performance was 71.5%. In another story, the Federal High Court in Lagos State has discharged the former governor of Ekiti State, Mr. Ayodele Fayose, on charges of money laundering
and theft amounting to 6.9 billion naira. Justice Joko Aneke discharged the former governor after upholding his no-case submission filed to challenge his trial by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). On May 20th, the court had reserved its decision after hearing argument from counsel to Fayose, the first defendant, Chief Kanu Agabi, SAN, Olalekan Ojo, SAN, representing the second defendant, Rotimi Jacobs, SAN, who represented the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). The court held that the EFCC had not been able to link Mr. Fayose to the crime, nor was a prima facie made case against him to warrant further defense. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Please stay with us. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadirun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool with Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. You're welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. And straight to another story. Meta, the parent company of Facebook, has intensified its effort to fight fake engagement and content impersonation by deleting over 10 million fake profiles and taking action against about 500,000 spam accounts in the first half of 2025. Meta yesterday explained that this is part of a broader campaign to curb inauthentic behavior, discourage recycled content, and prioritize originality across its platforms. Meta stated that repeated sharing of unoriginal content, including videos, images, or text harms, is the platform's integrity. To support genuine creators, Meta is introducing new tools that automatically trace reposted content back to its original source. And on the foreign scene, US President Donald Trump has said Attorney General Pam Bondi should release whatever she thinks is credible on late sex offender Jeffrey Epstein, as he faces a real backlash from supporters after seeking to draw a line under the case. Bondi has been lambasted by some of President Trump's political base after her department recently said there was no evidence that Epstein kept a client list. This appeared to contradict her previous statement and those of other President Trump allies who have previously called for the release of more information on Epstein. President Trump also said he did not understand what the interest or what the fascination is with the case. And lastly, finally, in sport news today. In a bid to revitalize the National Institute for Sport, the Director General, Philip Shaibu, will inaugurate a 32-man advisory committee made up of some of Nigeria's most accomplished figures in sport, academia, corporate leadership, and the media,
on Monday, July 21, 2025. The 32-man committee will be officially inaugurated at the Awotere Eleya Conference Hall, National Stadium, Lagos State. The committee is charged with crafting a forward-looking strategy to transform NIS into a world-class institution. This initiative, according to Shaibu, aligns with President Bola Tinubu's renewed hope agenda, which emphasizes youth empowerment and institutional excellence. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. Oyo State Government announces July the 17th for 2025 GSS1 placement screening exercise. Court clears former Ekiti State Governor Fayose of 6.9 billion naira money laundering charges. Actress Mary Njoku raises alarm over fake drugs circulating in Nigeria. Meta deletes 10 million fake profiles, tightens monetization rules. And on the foreign scene, US President Trump orders Attorney General to release any credible information on Epstein. And lastly, on Sports News today, National Institute for Sport set to inaugurate the Advisory Committee on July 2, 2025. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Babola Egunfemi. Edited by Timothy Brema. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. ti dé Melody 100.7 FM Báṣọ̀run nìbàdàn la wà ẹ máa gbádùn wa ìṣòro. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọ̀làdìméjì lóníròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde ọjọ́ 17 oṣù keje fún ìdánwò àṣewọlé sí ilé ẹ̀kọ́ girama. Ilé ẹjọ́ ti dá gómìnà rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe láre lórí ẹ̀sùn ṣíṣe owó tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù 7 kùmọ̀kùmọ̀. Ní ẹ̀ka múlùúdùn, òṣèré orí ìtàgé Mary Njoku kẹ́gbàjarè lórí oògùn ayédèrú tí wọ́n ń tà kiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ní ẹ̀ka okòòwò, iléeṣẹ́ Meta ti gbégi lé àwọn ojú òpó ayédèrú lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà pa agbẹjọ́rò àgbà láṣẹ kí ó fi gbogbo nǹkan tó mọ̀ nípa Epstein síta. Ní ẹ̀ka eré ìdárayá, àjọ tó mójútó eré ìdárayá ti fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ agbanilámọ̀ràn ní ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún 2025. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ya Ọjọ́bọ̀ ọjọ́ 17 oṣù keje ọdún 2025 sọ́tọ̀ fún ọjọ́ ìdánwò àṣewọlé sí ilé ẹ̀kọ́ girama ìpele kínní. Kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ Ọ̀nàrẹ́bù Olúṣẹ́gun Ọláìwọlá ló sọ eléyìí di mímọ̀ nílùú Ìbàdàn tó sì ní ìdánwò ọ̀hún ni ó bẹ̀rẹ̀ ní déédé aago 2 òwúrọ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
Kọmíṣánná ọ̀hún ló rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wá ṣe ìdánwò pé kí wọ́n mú ohun tí wọ́n fi kọ nǹkan dání níbi ìdánwò ọ̀hún. Ó sì pàṣẹ fún gbogbo àwọn adarí ilé ẹ̀kọ́ gbogbo kí wọ́n rí i dájú pé ètò tò kí wọ́n sì ṣe àmójútó tó péye fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún. Kọmíṣánná fún ètò ìṣúná àti ètò ọrọ̀ ajé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musibau Babátúndé ní ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ti ṣe àṣeyege lórí àmúlò ètò ìṣúná, èyí ló sì ti fà á kí ayé rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùgbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́rùn. Ó ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti lo ìlànà tó tọ́ lórí ètò ìṣúná, èyí ló sì ti fún àwọn èèyàn láǹfààní láti mọ bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ètò ìṣúná nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀jọ̀gbọ́n Babátúndé ló sọ eléyìí níbi ìpàdé pọ̀ tí ó wáyé ní ọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tó ti ní ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun náà ló ti gbẹnu sókè sí láàrin ọdún 2019 sí ọdún 2024. Ilé-ẹjọ́ gíga ní ìpínlẹ̀ Èkó ló ti dá gómìnà rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe láre látàrí ẹ̀sùn ṣíṣe owó tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù 7 mọ́kùmọ́kù. Adájọ́ Chukwujekwu Aneke ló tú gómìnà rí ọ̀hún sílẹ̀ torí kò sí ẹ̀rí tó lọ́rìn tí àjọ tó ń gbógun ti ṣíṣe owó kùmọ̀kùmọ̀ fi sílẹ̀. Ní 20 oṣù karùn-ún ní ilé-ẹjọ́ ti fi ìpinnu wọn pamọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ti gbọ́ ẹjọ́ láti ẹnu agbẹjọ́rò fún Fáyọ̀ṣe àti agbẹjọ́rò fún àjọ EFCC. Ilé-ẹjọ́ ní àjọ EFCC kò tí ì fi orí ọ̀gbẹ́ni Fáyọ̀ṣe sọ ẹ̀sùn kankan pé ẹ̀sùn tí wọ́n sì fi kàn án kò gbà kí wọ́n tún ìjókòó ìgbẹ́jọ́ jọ lórí ọ̀rọ̀ náà. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùúdùn. Òṣèré orí ìtàgé Mary Remi Njoko òun náà ni ó ti ké gbàjarè lórí àwọn oògùn eléyìí tó ń jà rìnrìn tí wọ́n ń tà káàkiri ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí ìrírí rẹ̀ láìpẹ́ yìí lórí májèlé eléyìí tí ó jẹ nínú oúnjẹ níbi tí wọ́n ti ń ṣe eré àgbéléwò sinimá. Ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún lójú òpó ayélujára Instagram rẹ̀ níbi tí ó ti ké gbàjarè lórí àwọn oògùn eléyìí tí ó jẹ́ ayédèrú tó ń tà káàkiri lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Òṣèré Njoko òun náà ló sọ oríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ sí látàrí àwọn oògùn ayédèrú eléyìí tí wọ́n ń tà káàkiri ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun náà lẹ́ ń gbọ́ yìí ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ? Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ́dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ṣọ́. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ó sì ń tẹ̀ síwájú ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ilé-iṣẹ́ Meta tó ní ojú òpó ayélujára Facebook ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ takuntakun láti rí dájú pé ojú òpó ayédèrú jábọ̀. Èyí ló fà á tí wọ́n fi
nípa ojú òpó tó tó mílíọ̀nù 10 rẹ̀ tí wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí ojú òpó tó tó 500 èyí tó jẹ́ ayédèrú ní oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ lọ́dún 2025. Meta ló ṣàlàyé lánàá pé èyí ló wà lára ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn ń ṣe láti rí dájú pé àwọn ìwà kò tọ́ dópin jákèjádò ìtàkùn ayélujára. Meta ní pínpín àwọn ohun tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ lè ṣe àkóbá fún ìtàkùn ayélujára. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ní kí agbẹjọ́rò àgbà Pam Bondi kó fi gbogbo ẹ̀rí tó bá ní nípa olóògbé afipábánilòpọ̀ Jeffrey Epstein síta bí ó ṣe ń kojú ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn alátìlẹyìn látàrí bí ó ṣe ń gbìyànjú láti wọ́gi lé ẹjọ́ ọ̀hún. Bondi ni àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ti ààrẹ Trump ti ń sọ ọ̀rọ̀ sí lẹ́yìn tí ó ní kò sí ẹ̀rí tako Epstein. Èyí ló sì tako ọ̀rọ̀ tó ti kọ́kọ́ sọ àti àwọn alátìlẹyìn Trump tí wọ́n ti béèrè fún ẹ̀rí kíkún lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ààrẹ Trump náà ni kò yí òun o bí wọ́n ṣe ń da ọwọ́ bọ ẹjọ́ ọ̀hún. Ní ẹ̀ka eré ìdárayá, látàrí ìgbìyànjú láti rí i dájú wípé àtúnṣe bá àjọ tó mójútó eré ìdárayá, adarí àjọ ọ̀hún General Philip Saibu yóò máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ agbanilámọ̀ràn ẹlẹ́ni 22 ní ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún 2025. Ìfilọ́lẹ̀ ọ̀hún ni yóò máa wáyé ní gbọ̀ngàn Àwótúrè ní pápá ìṣeré tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni yóò máa ṣe àmójútó ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ nípa eré ìdárayá tí wọ́n ó sì rí dájú pé àwọn gbé débi gíga. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn fún tọ̀sán tòní. Ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde ọjọ́ 17 oṣù keje fún ìdánwò àṣewọlé sí ilé ẹ̀kọ́ girama ìpele kìíní. Ilé ẹjọ́ ti dá gómìnà rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe láre lórí ẹ̀sùn ṣíṣe owó tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù 7 kúmọkùmọ. Ní ẹ̀ka amúlùúdùn, òṣèré Mary Onjoko kẹ́gbàjarè lórí oògùn ayédèrú tí wọ́n ń tà kiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ní ẹ̀ka okòòwò, iléeṣẹ́ Meta ti gbégi lé àwọn ojú òpó ayédèrú lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà pa agbẹjọ́rò àgbà láṣẹ kí ó fi gbogbo nǹkan tó mọ̀ nípa Epstein síta. Ní ẹ̀ka eré ìdárayá, àjọ tó mójútó eré ìdárayá ti fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ agbanilámọ̀ràn ní ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún 2025. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa káàkiri @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló kó ìròyìn ọ̀hún jọ. Tèmítọ́pẹ́ Brahima ló ṣe àtúntò rẹ̀. Olabisi Ọ̀làdìmẹ́jì ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. darapọ̀ mọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM.